Hare Krishna, Ram Krishna Prabhu, can you hear me? So, can somebody confirm the audio if I'm audible, please, by chat? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Welcome again to yet another edition of JSS Chennai, Jayapataka Swami Shishya Samu meeting. This happens on a monthly basis on the second Saturday. Uh, and we are trying to see how we can have more participation here, but for now I think it is second Saturday. And I think having said that, we have around 38 devotees here. I am also just 1 second, I'm just trying to find out if we have a translator available. Just give me a second. Guru Kripa Prabhu, can you hear me? Guru Kripa Prabhu, I may need your help in translation. Or do we have anybody else for translation here today? Can anyone confirm? Hare Krishna Prabhu, Danut Pranam. Sureshwar Prabhu, do you hear me? I can hear you. 1 second, Prabhu. I think 1 second. My settings has gone to my this thing. Okay, let me do that. I'll remove my headset. Is it audible? Is it? I'm audible, Prabhu? Perfect. Thank you. Thank you. So this is a very Prabhu, Guru Kripa Prabhu, you're okay for translation? All right, Prabhu. Okay. Thank you. Thank you. So this is a very special, I would say, event for us. We have also devotees joining in from Russia.
Sureshwar, you're on mute. We are not able to hear you. No, yeah. So no, I was waiting for Guru Prabhu to translate that. I was saying this was, we are in the midst of pandemic. I know our well wishes to all of you, and I hope you're all doing safe. Hare Krishna, Prabhu. Yes, Prabhu. I'll make you distinct co-host so that you can. Ram Krishna Prabhu, can you make Guru Prabhu co-host so that he can unmute and mute whenever he wants to? Ah, it is there. Yeah. All right, Prabhu, fine. Yes, Guru Prabhu, do you want to translate? Just give me 1 minute, Prabhu. No problem. Yeah. Extremely sorry, Prabhu, because I had to change the net connection from my 4G to this thing. That's why I just wanted a few minutes. No problem. Yes, my apologies. No problem. Yeah. So yeah, I think we'll get started. So welcome again to yet another monthly meeting of Jayapataka Swami Shishya Samu. And this event today is quite special because we also have devotees joining in from Russia and also devotees from Chennai and other parts of the world. So we will also have, while I think Guru Prabhu is getting ready, we'll go for our schedule having Guru Puja, then we'll get into Guru Katha, and then we will also conclude with some of the announcements and Narshinga prayers for the good health of Srila Gurudev. Guru Prabhu, can you hear me? Okay, I think without much ado, we'll get into Guru Puja. Ruparani Devati Mataji, you're ready? Hare Krishna. Just 1 second, Mataji, will unmute you. Shall I start, Prabhuji? Yes, please go ahead, Mataji. Yeah. Yes, Prabhuji.
मंत्र थोड़ी वैष्णव बंद कीजिए। गुरु महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। Thank you. Yes, thank you so much, Ruparani Devati Mataji for Guru Puja. आचार्य अष्टोत्तर जयपतक स्वामी श्री गुरु महाराज की जय। जय आचार्य अष्टोत्तर His Divine Grace अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से वो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास श्री श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। द्वारकापुरी धाम की जय। गंगामय यमुनामय भक्ति देवी की जय। समवेता भक्त वृंद की जय। गौ प्रेमानंद हरि हरि बोल। और बुद्धिस्ट असंबल डिवोटीज हरे कृष्ण। और बुद्धिस्ट असंबल डिवोटीज हरे कृष्ण। All glories to the assembled devotees Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Shri Shri Gauranga. All who Shri Prabhupada ki jai. So, Hare Krishna. We will move on to the next phase of the program, and on behalf of Jayapataka Swami Sishya Samu, Srila Gurudev Sishya Samu in Chennai, we would like to welcome Her Grace Madhurya Kadambini Mataji, and I'll just take a few minutes to introduce. I think Mataji does not need introduction, but I just as a formality I'll do that. Guru Kripa Prabhu. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைவருக்கும் எங்களின் பணிவான வணக்கங்கள். நாம் சற்று நம்முடைய இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்வோம். நாம் மிகவும் பாக்கியம் பெற்றிருக்கிறோம். இன்று நம்முடன் உயர் திரு மாதுரிய கதம்பினி மாதாஜி நம்முடன் ரஷ்யாவில் இருந்து இணைந்திருக்கிறார். அவர்களை பற்றிய ஒரு சிறிய அறிமுகத்தை நான் தங்களுக்கு வழங்குகிறேன். Yeah, so we are today very, very fortunate to have Mataji with us, and just taking a few minutes out of to introduce Mataji. I think she was in a younger year, she was looking for spirituality and self-realization, and seeking those questions, which were very, important to seek that peace of mind. And that's when in 1998, Mataji had met Srila Jayapataka Swami Guru Maharaj. உயர்திரு மதுரை கதம்பினி மாதாஜியை பற்றி ஒரு நிமிடங்கள் ஒரு சிறிய அறிமுகத்தை வழங்குகிறேன். மதுரை கதம்பினி மாதாஜி ரஷ்யாவில் தன்னுணர்வு பாதையிலும் தன்னை அறியும் விஞ்ஞானத்தை பற்றியும் மன அமைதியின் தேடலின் உந்துதலின் காரணத்தால் ஒரு ஆன்மீக குருவை நாடி தேடிக்கொண்டிருந்தார். அச்சமயத்தில் தவத்திரு ஜெயபதாக சுவாமி மகாராஜ் அவர்களை அணுகினார். And that had a significant influence in Mataji's life. 1998 அவர் முதன்முறையாக தவிர்த்து ஜெயபதாக சுவாமி மகாராஜ் அவர்களை கண்டார். அது அவருடைய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. And it has been decades that Mataji has been serving Srila Gurudev in various capacities in Russia and also in Mayapur. அதிலிருந்து பல்வேறு பொறுப்புகளில் பல்வேறு நிலைகளிலும் இருந்தும் மாதாஜி தன்னுடைய சேவைகளை ரஷ்யாவிற்கும் இஸ்கான் ரஷ்யாவிற்கும் மாயாப்பூரிலும் இருந்து அந்த தன்னுடைய சேவைகளை ஆற்றிக் கொண்டு வருகிறார். She has been a personal secretary to organize Guru Maharaj tours and travels and preaching programs in Russia. குரு மகாராஜின் காரியதர்சியாக அவர் சேவையாற்றி குரு மகாராஜரின் ரஷ்யாவில் நடைபெறும் பிரச்சார கூட்டங்களிலும் அவருடைய ரஷ்யாவில் அவர் அவருக்கு இருக்கும் அலுவல் பணிகளையும்
பிரச்சார கூட்டங்களையும் ஏற்பாடு செய்துள்ளார். And let us also remember that Russia is one of those countries where, preaching Krishna consciousness has always been a challenge to the preachers and to the leaders of ISKCON. நாம் இந்த தருணத்தில் நினைவில் கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், ரஷ்யாவில் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தையும் கிருஷ்ண பக்தியையும் பற்றி பிரச்சாரம் செய்வது கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் தலைவர்களுக்கும் பிரச்சாரகர்களுக்கும் மிக 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 ஒரு சவாலாக திகழ்ந்தது என்பதை நாம் அனைவரும் அறிவோம். I mean, we have always heard and spoken about some of the aspects through devotees and also through some books like Salted Bread. But I think we'll probably hear some of those from Mataji today. நாம் பல்வேறு மூத்த பக்தர்களிடமிருந்தும் சால்டட் பிரெட் போன்ற புத்தகத்திலிருந்தும் நாம் முந்தைய காலங்களில் எங்கனம் எத்தகைய சவால்கள் இருந்தன என்பதை பற்றி நாம் அறிந்துள்ளோம். And we are fortunate that right now Mataji is in Mayapur and she is supervising many of the services being conducted to Srila Gurudev. இப்பொழுது மாதாஜி மாயாப்பூரில் வசித்து வருகிறார். அங்கிருந்து கொண்டு குருமராஜருக்கு செய்யப்படும் வெவ்வேறு சேவைகளை அவர் கவனித்துக் கொண்டு வருகிறார். And apart from being a personal secretary and translator, Mataji also leads in conducting large-scale programs, cultural programs, which are quite colorful. And I'll probably send those links later on. But conducting those programs around the world, including India, in Mayapur, Puri, and other international safari tours. மாதாஜி குருமராஜரின் காரியதர்சியாக மட்டுமல்லாமல் அவருடைய பல்வேறு சேவைகளையும் கவனித்துக் கொண்டு வருகிறார். அது மட்டுமல்லாமல் குருமராஜரின் தொடர்பு படுத்தி மாயாப்பூர், பூரி, ரஷ்யா போன்ற இடங்களில் பல அற்புதமான வண்ணமிகு கலை நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவதிலும் மாதாஜி கை தேர்ந்தவர் ஆவார். So with that, I'll keep it short. And again, welcome to this program, Madhurya Kadambini Mataji. I know this was a short notice, but thank you so much for taking your time out and giving your association. நாம் உயர்திரு மதுரை கதம்பனி மாதாஜிக்கு மிகவும் ஒரு குறுகிய ஒரு அட்டவணையை நாம் அளித்திருந்தோம். குறுகிய காலத்தில் அவரிடம் தொடர்பு கொண்டு அவரும் நம்ம சம்மதித்து இந்த சத்சங்கத்தில் கலந்து கொள்வதற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். அதற்கு நாம் நன்றி செலுத்த விரும்புகிறோம். So with that, I'll just conclude that today's next maybe we'll spend around 30 to 45 minutes, and this will be kind of question and answers kind of a session. We'll have Hemangi Vishaka Mataji leading asking some of the questions to Madhurya Kadambini Mataji, and then we'll try to hear and immerse ourselves hearing in some of the glories of Guru Maharaj through Madhurya Kadambini Mataji. So over to you, Hemangi Vishaka Mataji. Thank you so much. Hare Krishna. இன்று நாம் இந்த சத்சங்கத்தை ஒரு வினாவிடை போன்ற ஒரு சத்சங்கமாக வைத்துக் கொள்வோம். இதன் மூலம் வேறு மதுரை கதம்பினி மாதாஜியின் சேவைகள் பற்றியும் நமது குருமராஜரின் புகழை பற்றியும் நாம் அறிவோம். வினாவிடைகளை இந்த அடுத்த 30 முதல் 45 நிமிடங்கள் வினாவிடை போன்ற ஒரு சங்கத்தை நாம் வைத்துக் கொள்வோம். வினாக்களை எழுப்பப் போவது நமது ஹிமாங்கி விஷாகா மாதாஜி ஆவார். Hare Krishna, Dandavat Pranam to all the Vaishnavas. Hare Krishna, Madhurya Kadambini Mataji, welcome. And in Russian, correct me, it is Dobro Pazhalovit. Am I right? Yes. Incidentally, I'm so happy to meet you today because 35 years back, I was in Russia for 5 years when my father was working there and I was in school. And I learned Russian. Of course, now I have forgotten it.
So I'm very pleased to meet you. How are you, Mataji? Hare Krishna, thank you. By Krishna's grace, I am very happy to be today part of your Sangha. Yes. In fact, when Prabhu wrote me and asked if I could be part of today's meeting, I thought that he wanted me to come to Chennai directly. So, in fact, I love South India so much that as soon as I heard South India and Chennai, like Madras, then I was immediately ready to run, and I started to count how many days I need to get ticket to get to Calcutta in spite of pandemic situation, just to have chance to associate with Madras devotees and from that zone. In fact, when I hear how you speak in your language, that sound to me like totally like Sanskrit, and I'm like, like Nagaraj playing a flute. So I'm like a snake going charmed. I just hear and hear the voice and sounds of your language, and totally enchanted. So, Ochin Kharasho Mataji, let's start. Very nice. So you please Yes, tell me what will be this, like, what is the system? So you have simultaneous translation. I have to stop or speak slow, and somebody will translate. How are we going to do it? Okay, Mataji, Hare Krishna. This is your servant, Guru Kripa Mayadas. Hemangi Vishaka Mataji will be raising the questions. So once she completes her question, I will translate that. So followed by that, you can give your response. And as you give your response, you can, if possible, you can break into one or two sentences. I'll translate. So like that, we can proceed. Okay. If that's okay for you. In case Yes, if you want. Oh. Okay, clear. Yes. I'll just translate. Just give me one minute. Yeah. I'll just translate what Hemangi Vishaka Mataji said and our Madhuri Kadambani Mataji said. But Hemangi Mataji, please apologize me. You told two phrases from Russian. I'm sorry about that. I don't know that. All right. ஹரே கிருஷ்ணா. கூடியிருக்கும் ஆன்மீக அன்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள். மாதுரிய காதம்பனி மாதாஜிக்கும் என்னுடைய பணிவான நமஸ்காரங்கள். இன்று நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். பல வருடம் கழித்து மாதாஜியோடு இந்த சங்கத்தில் தொடர்பு கொள்வதற்கு இது ஒரு அற்புதமான ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்துள்ளது. ஏறத்தாழ 30-35 வருட காலங்களுக்கு முன்பு நான் என்னுடைய தந்தை ரஷ்யாவில் பணிபுரியும் பொழுது நான் அங்கே 5 வருடம் ரஷ்யாவில் இருந்திருக்கிறேன். அதனால் ரஷ்யாவில் ஓரிரு வார்த்தைகள் மட்டும் எனக்கு இப்பொழுது ஞாபகம் உள்ளது. மற்றபடி அனைத்தையும் நான் மறந்து விட்டேன். இருப்பினும் இந்த அரிய வாய்ப்பு தந்த நமது சங்கத்திற்கும் என்னுடைய நன்றிகள். And response from Madhuri Kadambani Mataji. ஓரிரு நாட்கள் முன்பு பிரபு எனக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பி இருந்தார். அதை கண்டு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தேன். நான் தெற்கிந்தியா என்ற பெயரை கேள்விப்பட்ட உடனேவே மெட்ராஸ் என்ற ஸ்தலம் ஞாபகத்திற்கு வந்தது. பிரபு என்னிடம் தொடர்பு கொண்டு கேட்ட உடனேவே நான் நினைத்தது என்னவென்றால், நான் மெட்ராஸ் பயணிக்க வேண்டுமோ, உடனடியாக நான் பயணித்து மெட்ராஸில் ஒரு சில நாட்கள் நான் தங்கியிருந்து அங்கு பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டுமோ, இந்த சங்கத்தில் கலந்து கொள்ள வேண்டி இருக்குமோ என்ற மிகவும் ஆர்வத்துடன் பிரபுவிடம் தொடர்பு கொண்டேன். பிறகு நான் கணக்கிட ஆரம்பித்தேன், எத்தனை நாட்கள் நமக்கு தேவைப்படும். இப்போது இந்த தொற்று நோயின் காலம் வேறு இருக்கிறது, எத்தனை நாள் நமக்கு தேவைப்படும். நம்ம இங்கிருந்து விமான பயணச்சீட்டு ஏற்பாடு செய்து கொண்டு பயணித்து பின்னர் நாம் திரும்பி வருவதற்கு போன்ற அங்கனம் நான் யோசிக்க ஆரம்பித்து விட்டேன். பிறகு பிரபு கூறியது என்னவென்றால், நாம் இணையதளத்தின் மூலமாக இந்த சங்கத்தில் தொடர்பு கொள்ள போகிறோம் என்று பிரபு கூறியிருந்தார். இருப்பினும் மிகவும் மிகவும் ஆனந்தம் அடைகிறேன். வாய்ப்பளித்ததற்கும் நன்றி கூறுகிறேன். Thank you. Hare Krishna Mataji, the question we all want to ask you and to know is, how did you come to Krishna consciousness and how did you come in the association of our dear Guru Maharaj?
நமது முதல் கேள்வி என்னவென்றால் மாதாஜியிடம் நாம் கேட்க போகும் முதல் கேள்வி என்னவென்றால், தாம் எங்கனம் கிருஷ்ண பக்திக்கு அறிமுகமானீர்கள், எங்கனம் நமது அற்புதமான நமது குருமராஜுடைய இந்த சங்கம் அவருடைய அனுகிரகம் எப்படி உங்களுக்கு கிடைத்தது? Like when I was a teenager, I was like about 13-14 years old. I was in one art school, and I always wanted to know about India and something about spiritual life in India, like Indian concept of spiritual life. நான் ரஷ்யாவில் என்னுடைய பருவகாலத்தில் இருக்கும் பொழுது ஏறத்தாழ 13-14 வயது இருக்கும், பள்ளிக்கூடத்தில் படித்துக் கொண்டிருந்தேன். அப்பொழுது இந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையை பற்றியும் ஆன்மீக கல்வியை பற்றியும் இந்தியாவில் கடைபிடிக்கப்படும் ஆன்மீக வாழ்க்கையை பற்றி அறிய வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வம் ஏற்பட்டது. And once I read the small book of Sai Baba, like that curly has one, that one need guru and one need mantra. So like it was so many different things in that book, but the only thing like stuck in my mind was that everybody need guru and everybody need mantra. அந்த தருணத்தில் நான் ஒரு புத்தகத்தை வாசிக்க நேரிட்டது. அந்த புத்தகத்தில் பல்வேறு தகவல்கள் தரப்பட்டிருந்தன. அதில் மிகவும் என்னை கவர்ந்து இழுத்த 2 விஷயங்கள் என்னவென்றால், ஒருவருக்கு கண்டிப்பாக ஆன்மீக குருவின் அவசியம் உள்ளது, அது மட்டுமல்லாமல் மந்திரோபதேசமும் அவசியம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஆன்மீக குருவும் மந்திரோபதேசமும் மிக மிக அவசியம் என்று நான் புரிந்து கொண்டேன். So I thought that I'm too young because that time I was 13 years old, not full age, so I couldn't go to India to get my guru and my mantra. So I was very embarrassed. நான் மிகவும் வருத்தப்பட்டேன். காரணம் என்னவென்றால், அப்பொழுது எனக்கு 13-14 வயது மட்டுமே இருக்கும். என்னால் தனியாக இந்தியாவிற்கு பிரயாணித்து ஒரு குருவை அணுகி இந்த மந்திர உபதேசம் பெற இயலவில்லையே என்ற ஒரு வருத்தம் இருந்தது. ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் நான் இருந்தேன். So and then I shared that like fact that I'm so embarrassed with this with my friend, who not really friend but one person who was in the same art school as me. அந்த தருணத்தில் இதை பற்றி என்னுடைய இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையை பற்றி அதே பள்ளிக்கூடத்தில் படித்துக் கொண்டிருந்த இன்னொருவரிடம் என்னுடைய இந்த நிலையை பற்றி நான் விவரித்தேன். And he said me, you don't worry, if you can't meet guru in person, you first can get records. Sorry Mataji, what was the last word? You can get? He said records, books, records, cassettes. Okay. Yes. Yeah. Okay. அவர் எனக்கு அளித்த பதில் என்னவென்றால், நீங்கள் இதற்காக கவலைப்பட வேண்டாம். ஒருவேளை தாம் அவரை நேரில் அணுகி அவரிடம் மந்திரோபதேசம் பெற இயலவில்லை என்றால் அவரை ஒலி பிழைகள் மூலமாகவும் அவருடைய புத்தகங்கள் மூலமாகவும் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளையிலும் ஆகினால் தாங்கள் வருத்தப்பட எந்த ஒரு காரணமும் இல்லை, அவசியமும் இல்லை என்று அறிவுறுத்தினார். So he said, okay, you come to my house and I have library and you can choose. நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம், என்னுடைய இல்லத்திற்கு வாருங்கள், அங்கே என்னுடைய இல்லத்தில் ஒரு நூலகம் வைத்துள்ளேன், அந்த நூலகத்திலிருந்து தமக்கு வேண்டிய புத்தகங்களை தாம் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளலாம் என்று கூறினார். So I went to his parental house to see his library. அவருடைய இல்லத்திற்கு சென்று அவருடைய அந்த நூலகத்தையும் நான் கண்டேன். And I was shocked because he had like big wall with many section shelves filled with different cassettes and you know this previous time like big rolls of tapes. அவருடைய இல்லத்தில் சென்று அந்த நூலகத்தை கண்டு நான் மிகவும் வியந்தேன். காரணம் என்னவென்றால், ஒரு அறையில் ஒரு பெரியதொரு ஷெல்ஃப் போன்ற ஒரு அமைப்பை அவர் கட்டமைத்து அதில் பல்வேறு புத்தகங்களை அடுக்கி வைத்திருந்தார். அது மட்டுமல்லாமல் ஒலிப்பேழைகளும் எண்ணிலடங்காத ஒலிப்பேழைகளும் எண்ணிலடங்காத புத்தகங்களும் அங்கு இருந்தன. And you know, we call it to stare at something, you know, like a ram in a medical store, you know. You look at the medicine, you don't know what to choose. ஒருவேளை நாம் ஒரு மருந்து விற்பனை கூடத்திற்கு சென்றால் அங்கு அவர்கள் கூறும் எந்த ஒரு விஷயமும் நாம் அங்கு பார்க்கக்கூடிய எந்த ஒரு
மருந்தை பற்றியும் நாம் அறியோம். நமக்கு அதை பற்றி எந்த ஒரு தகவலும் இல்லை, நமக்கு அது புரியவும் புரியாது. அந்த தருணத்தில் நான் எங்கனம் நாம் வியந்து அதை பார்ப்போமோ அதை போன்று அவருடைய அந்த நூலகத்தை நான் வியந்து பார்த்து கொண்டிருந்தேன். So and then I confessed him, like, I don't know how to choose. அவரிடம் நான் உண்மையை கூறினேன், இதிலிருந்து எங்கனம் புத்தகத்தை தேர்ந்தெடுப்பது என்று நான் அறியேன் என்று அவரிடத்தில் கூறினேன். But he asked me, but do you know what you want? Do you know what do you want? அவர் என்னிடம் கேட்டது என்னவென்றால், உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? Then I thought for a while and I said, yes, I know what I want. ஆம், நிச்சயமாக தெரியும், எனக்கு என்ன தேவை என்பது பற்றி நான் அறிவேன் என்று கூறினேன். You see, I am very materialistic person, and to get me out of samsara is too difficult task. நான் மிகவும் உயர்ந்த பௌதிக சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தேன். என்னை அந்த பௌதிக சிந்தனையிலிருந்து, பௌதிக வாழ்க்கையிலிருந்து என்னை மீட்டெடுப்பது என்பது அத்தனை சுலபமான ஒரு காரியமாக இருக்காது. So I need very powerful guru. ஆகையால் என்னை மீட்டெடுப்பது என்றால் மிக மிக வலிமை வாய்ந்த ஒரு புத்தகம் தேவைப்படும். I don't need guru who would teach me to be like well situated in this world, because I am already well situated. I need somebody who can teach me to get out of this world. நான் இந்த உலகத்தில் நல்லதொரு வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொண்டு இருப்பதற்கு அறிவுரை கூறும் அளவிற்கு உள்ள குரு எனக்கு அவசியம் இல்லை. ஏனென்றால் ஏற்கனவே நான் இருக்கும் என்னுடைய நிலை நல்லதொரு வாழ்க்கை நிலையில் நான் இப்பொழுது இருக்கிறேன். ஆகையால் அந்த மாதிரி அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை தரும் குரு எனக்கு அவசியமே இல்லை. அதற்கு மாறாக என்னை இந்த பௌதிக வாழ்க்கையிலிருந்து மீட்டு காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு குருவே எனக்கு அவசியமானவராவார். You know, I was teenagers always see world black and white, you know. Nothing in the middle, no compromises. நான் என்னுடைய இளைய பருவத்தில் இருந்தேன். அந்த காலத்தில் அங்கு அந்த நகரங்களில் இந்த பருவ காலத்தில் இருக்கும் பிள்ளைகள் உள்ளதை உள்ளபடியே காணும் தன்மை உடையவர்களாவர். ஒளிவு மறைவு இல்லாத அவர்கள் அனைத்தையும் காணக்கூடிய எண்ணங்கள் உடையவர்களாவர். So I said him, so I need strong, powerful guru with very strong and essential teachings. And I want mantra, but that mantra should not be just long glorifications or hymns about this and that. No, it should be very short and very powerful mantra, penetrating just into my heart and dragging me out of this world. So only that's what I want, what I really want. ஆகையால் நான் அவரிடம் கூறியது என்னவென்றால், என்னை இந்த பௌதிக சூழலிலிருந்து மீட்டெடுக்கக்கூடிய தகுதியும் ஆன்மீக தகுதியும் ஆன்மீக வலிமையும் மிக்க ஒரு அற்புதமான ஒரு குருவே என நான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். அப்படிப்பட்ட குருவை பற்றிய விஷயங்களும் பொதிந்திருக்கும் புத்தகங்கள், அது மட்டுமல்லாமல் மந்திர ஜபம், மந்திர ஜபத்தை பற்றியும் நான் அறிய விழைகிறேன். அந்த மந்திரமும் மிக 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 நீளமான ஒரு மந்திரமாக இருத்தல் கூடாது. மிக எளிமையான சுலபமாக ஜபிக்கும் தன்மையுடைய ஒரு மந்திரமாக அது இருத்தல் வேண்டும். அதை ஜபிக்கும் மாத்திரத்தில் என்னை இந்த பௌதிக சூழலிலிருந்து அது மீட்டெடுக்கும் வலிமை மிக்க மந்திரமாக இருக்க வேண்டும். அப்படிப்பட்ட ஒரு குருவையே நான் அடைய விரும்புகிறேன். And then it was his turn to stare at his library like I'm in a drugstore. இப்பொழுது அவருடைய நேரம் அந்த புத்தக நூலகத்தை வெறித்து நோக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் அந்த நண்பர் வந்து விட்டார். நான் எங்கனம் அந்த நூலகத்தை நான் வெறித்து நோக்கி கொண்டிருந்தனோ, பார்த்து கொண்டிருந்தனோ, அப்படி அவர் இப்பொழுது பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டார். And then he said, I really do not know. அவர் கூறினாரோ, நான் என்ன செய்வது என்பது எனக்கு இப்போ நான் அறியேன், எனக்கு தெரியவில்லை. நான் எப்படிப்பட்ட ஒரு புத்தகத்தை நான் தங்களுக்கு தருவேன் என்பதை நான் அறியேன். And I said, what to do? பிறகு என்ன செய்வது? Then he said, we have to ask for consultation somebody. நாம் இதை பற்றி ஆலோசனை மேற்கொள்ள வேண்டும், யாரிடமாவது நாம் ஆலோசிப்போம் என்று கூறினார். And then he took out of his chest pocket one photo and started to do it like this in front of my eyes. அந்த நேரத்தில் தன்னுடைய மேல் சட்டை
பாக்கெட்டில் இருந்து மேல் சட்டை பாக்கெட்டில் இருந்து ஒரு போட்டோவை எடுத்து இங்கனம் அவர் காண்பித்தார். It was very old photo. அது ஒரு மிக பழைய புகைப்படமாகும். The person on the photo had snakes around him. அந்த புகைப்படத்தில் இருந்தவர் தன்னுடைய கழுத்தில் பாம்புகளை தொங்க விட்டுக் கொண்டிருந்தார். Jata. ஒரு ஜடாமுடியும் அவருக்கு இருந்தது. Chandra. And ஒரு சந்திரபிம்பமும் அவருடைய தலையில் இருந்தது. I didn't know who he was, just some old photo. அவர் யார் என்று நான் அறியேன், ஆனால் அது ஒரு மிக பழமையான ஒரு புகைப்படமாக இருந்தது. And I said, and I didn't know, was it picture, was it real snap? Because it was black and white and very old and wrinkled. அது ஒரு கருப்பு வெள்ளை புகைப்படமாக இருந்தது. அதில் நிறைய சுருக்கங்களும் காணப்பட்டன. அது உண்மையான ஒரு புகைப்படமா அல்லது வரையப்பட்டதா என்பதையும் நான் அறியேன். So okay, deal. So I went my way, he went his way, and then after 2 months we again met. I thought he forgot about me, but after 2 months he came like with big eyes and started to tell me something. பிறகு அதன் பின் அவரும் அவருடைய வழியில் பிரயாணிக்க ஆரம்பித்து விட்டார், நானும் என்னுடைய போக்கில் பிரயாணிக்க ஆரம்பித்து விட்டேன். பிறகு தற்செயலாக 2 மாதங்கள் கழித்து நாங்கள் இருவரும் மீண்டும் சந்தித்தோம். அப்பொழுது அவருடைய கண்கள் விரிந்திருந்தன, மிகவும் ஆனந்தத்துடன் காணப்பட்டார். And he said me, hey, Shambhu had replied your prayers. அவர் என்னிடம் என்ன கூறினார் தெரியுமா? என்னிடம் வந்து ஹே, உங்களுடைய பிரார்த்தனைகளை ஒருவர் கேட்டிருக்கிறார், அவர் உங்களின் பிரார்த்தனைக்கு பதிலளித்திருக்கிறார். And I said, my prayers, I never pray to anybody. என்னுடைய பிரார்த்தனையா? நான் யாரிடத்திலும் பிரார்த்திக்கவில்லையே. No, but you had a question to him, and I meditated for I was doing dhyan for 2 months to get answer from him for your question. நீங்கள் பிரார்த்திக்கவில்லை என்றாலும் நான் செய்தேன். நான் வந்து தியானம் செய்து கொண்டிருந்தேன். 2 மாதம் தியானித்தேன். தங்களின் கேள்விக்கான விடையை அறிய வேண்டும் என்று நான் தங்களுக்காகவும் தியானித்திருந்தேன். And he replied me. அவர் எனக்கு பதில் கூறினார். I said, who he? யார் அவர்? யார் தங்களுக்கு பதில் கூறினார்? And again he does photo near to my eyes. மீண்டும் ஒரு புகைப்படத்தை எடுத்து என் கண் முன் அங்கனம் அவர் காட்டினார். And every dance of a photo I feel like a key in an old lock, like opening something. ஒவ்வொரு முறையும் அவர் அந்த புகைப்படத்தை என் கண்முன் இங்கனம் காண்பிக்கும் பொழுது, இந்த நமது வாகனத்தில் நாம் அதன் சாவியை உள்ளே இட்டு அதை நாம் ஆன் செய்யும் பொழுது, துவக்கும் பொழுது அது மெல்ல 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 அந்த வண்டி ஓட ஆரம்பிக்கும். அது போன்று இருந்தது. மெல்ல மெல்ல என்னுடைய ஹிருதயமும் என்னுடைய மனமும் துடிக்க ஆரம்பித்தது. Because this person, he had so many cassettes from different gurus, from different sampradayas, so many cassettes in his home, and he had to choose just one, and just very proper for me. So he had to ask his God to give him reply. ஏனென்றால் அவரிடம், அந்த நண்பரிடத்தில் பலவேறு ஆன்மீக குருக்கள், பலவேறு சம்பிரதாயங்களைச் சேர்ந்த ஆன்மீக குருக்களிடமிருந்து உள்ள அந்த ஒளிநாடாக்களும் அவரிடம் எண்ணற்ற ஒளிநாடாக்கள் இருந்தது. ஆகையால் அந்த எண்ணற்ற ஒளிநாடாக்கள் இருந்து ஒரே ஒரு ஒளிநாடாவை அவர் தேர்ந்தெடுத்து அதிலிருந்து அந்த குருவை அவர் அடையாளம் கண்டறிய வேண்டும். ஆகையால் அவருக்கும் அது மிகப்பெரிய ஒரு சவாலாக இருந்தது. And then he took out of his bag old cassette for tape recorder, and he said, hear what he advised for you. பிறகு தன்னுடைய கைப்பையில் இருந்து ஒரு பழைய ஒலிநாடாவை, டேப் ரெக்கார்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒலிநாடாவை எடுத்து, இவரே உங்களுக்கு உரிய குரு ஆவார், நீங்கள் தேடிக்கொண்டிருக்கும் குரு ஆவார் என்று ஒரு ஒலிநாடாவை என்னிடம் தந்தார். So I grabbed it and immediately ran home to put it into tape to listen. உடனே நான் அந்த ஒலிநாடாவை கையில் எடுத்துக்கொண்டு விரைந்து என்னுடைய இல்லத்தை நோக்கி ஓடி அதில் வீட்டில் இருக்கும் டேப் ரெக்கார்டரில் இட்டு அதிலிருந்து அந்த பிரவச்சனத்தை கேட்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்துடன் அதை கேட்க ஆரம்பித்தேன். So it was year, I believe 90 or 91.
அது ஏறத்தாழ 1990 அல்லது 91 இருக்கும். And so I brought this cassette to my house, put it in, and prepared to, fill myself with transcendental sound. அந்த ஒலிநாடாவை என்னுடைய டேப் ரெக்கார்டரில் இட்டு அதிலிருந்து வந்த அந்த சப்தத்தை கேட்டு மிகவும் ஆனந்தம் அடைந்தேன். மிக தெய்வீகமான ஒரு நாதம் அதிலிருந்து வந்து கொண்டிருந்தது. And that class of that guru was in English. அந்த குருவின் வகுப்பு ஆங்கிலத்தில் இருந்தது. And he said, this transcendental vibration of Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, is not artificial imposition of the mind. அப்போது அந்த குரு உரைத்துக் கொண்டிருந்தார். இந்த தெய்வீகமான நாதம் சப்தம் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்பது மனதில் இருந்து தோன்றும் ஒரு சப்தம் மட்டுமல்ல என்று அவர் கூறினார். So, and one who was given class on the tape was Srila Prabhupada. அந்த ஒலிநாடாவில் அந்த வகுப்பை அந்த பிரவச்சனத்தை தந்து கொண்டு பேசிக் கொண்டிருந்தவர் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஆவார். And it was 2 mantras, Brahma Samhita and Hare Krishna Mahamantra. அதில் 2 மந்திரங்களை பற்றி அவர் உரையாடி கொண்டிருந்தார். பிரம்மசமிதை மற்றும் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை பற்றி அவர் உரையாடினார். And when I understood that he is the guru of those strange people who dance in a bed sheets in the street, I said, oh my goodness, how it's possible. அவருடைய ஒலிநாடாவை கேட்டபொழுதுதான் நான் அறிந்தேன், நான் வியக்கத்தக்க பல்வேறு நபர்களை நான் ரஷ்யாவின் நகரங்களில் பார்த்திருக்கிறேன். அவர்கள் ஒரு ஜமக்காலத்தை விடுத்து அதன் மீது அமர்ந்து கொண்டு பாடுவதோ அல்லது நடனம் ஆடுவதோ, தெருமுனைகளில் இருந்து ஆடுவதும் பாடுவதுமாக விசித்திரமான ஒரு சில நபர்களை நான் கண்டிருக்கிறேன். அந்த நபர்களின் குரு இவராவார் என்று அப்பொழுதுதான் நான் அறிந்தேன். And I have to confess, I never really liked devotees in the streets. நான் மனம் திறந்து உண்மையை கூற விளைகிறேன். அந்த தருணத்தில் தெருக்களில் நான் கண்ட அந்த பக்தர்களை அத்தனை எனக்கு பிடிக்காமல் இருந்தது. But because Baba Bolinath said that this is your way, I just had to surrender. ஆனால் பாபா போலேநாத் சிவருமான் அவர்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு வழியை எனக்கு காண்பித்ததால் நான் சரணடைய முடிவு செய்தேன். So can you imagine a crazy story? A teenager in Russia gets kripa of Baba Bolinath of Sambhu to get surrendered to Srila Prabhupada and his process. இது வியக்கத்தக்க ஒரு சம்பவமாகும். சிவருமான் பாபா போலேநாத் அவர்களின் கருணையால் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மற்றும் அவருடைய இயக்கத்தின் அவருடைய சீடர்களிடம் சரணடைந்து இந்த சேவையாற்றும் ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்திருப்பது மிகவும் வியக்கத்தக்க ஒரு சம்பவமாகும். And I'm a very skeptical person, so I decided to check everything, and just to prove to myself that it is not bona fide, I decided to buy all Srila Prabhupada's books. They weren't available that time in Russia. I have to export them from Swiss. And I decided that I will read through all his books. And I will prove that it is not real thing. அந்த காலத்தில் நான் மிகவும் சந்தேகம் கொண்ட ஒரு நபராக இருந்தேன். ஆகையால் சில பிரபுபாதர் குறிப்பிடும் இந்த விஷயங்கள், அவர்களின் இந்த செயல்பாடுகள் இது ஆதாரமற்றவை, இது சரியானதல்ல என்பதை நான் நிரூபிக்கும் எண்ணத்தோடு அவருடைய அத்தனை புத்தகங்களையும் வாங்கி நாம் வாசித்தே தீர வேண்டும். எங்கனமேனும் அதிலிருந்து அந்த காரணங்களை நாம் அறிய வேண்டும், அறிந்து இதனை நாம் நிரூபிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு அவருடைய அனைத்து புத்தகங்களையும் நான் வாங்க முயற்சித்தேன். அந்த சமயத்தில் ரஷ்யாவில் அவருடைய அந்த புத்தகங்கள் கிடைப்பது மிகவும் அரிதாக இருந்தது. ஒரு புத்தகம் கூட அந்த தருணத்தில் இல்லை. ஆகையால் சுவிட்சர்லாந்திலிருந்து நான் அதை கொண்டு வர ஏற்பாடு செய்திருந்தேன். அனைத்து புத்தகங்களையும் நான் வாங்கினேன். So when I finished reading, like I read all books from small up to big, and when I finished Chaitanya Charitamrita, it was a hook, knocked down. Dandavad. பிறகு சில பிரபுபாதையின் சிறிய புத்தகங்களிலிருந்து ஆரம்பித்த அனைத்து பெரிய புத்தகங்களும் சைதன்ய சரிதாமிர்தம் வரை நான் வாசித்து முடித்த பிறகு
ஒரு பெரிய குத்து விடப்பட்டு கீழே விழுந்தது போல் நான் சரணடைந்தேன். So knocked down. He did me. அவ்வளவுதான். சில பிரபுபாதரும் கிருஷ்ணரும் என்னை மாய்த்து விட்டனர், சாய்த்து விட்டனர். So these two, Sambhu and Srila Prabhupada, they took me on the board. So சில பிரபுபாதரும் சம்புவும் என்னை மீட்டெடுத்தனர். So that's how that started. இங்கனமே நான் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் சேவையை ஆரம்பித்தது. And regarding how I met Jayapataka Maharaj, it was really strange story. Like, because I was a devotee for quite some years. I joined 91, and I met first time Jayapataka Maharaj in 98. நான் ஸ்ரீ ஜெயபதாக சுவாமி குருமராஜரை சந்தித்ததும் மிகவும் ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு சம்பவமாகும். ஏனென்றால் 1991 நான் இந்த நமது இயக்கத்தில் சேர்ந்தேன். ஆனால் தவத்திரு ஜெயபதாக சுவாமி மகாராஜரை நான் சந்தித்தது 1998 தான். And at some point I was so much disappointed in my situation in our organization that I could not find like good placement for myself. பல தருணங்களில் நான் மிகவும் வருத்தம் அடைந்திருக்கிறேன். நம்முடைய இந்த இயக்கத்தில் எனக்கென்று ஒரு பிரத்யேகமான ஒரு சிறந்த ஒரு வேலையோ ஒரு இடமோ ஒரு நிலையோ கிடைக்கவில்லையே என்ற ஒரு வருத்தம் எப்பொழுதுமே எனக்கு இருந்ததுண்டு அந்த காலங்களில். And I always wanted some good service, not only just to make money and to donate, but where I could really engage my nature and my brain and my everything to serve Krishna, not just making money. அந்த தருணத்தில் நான் எதிர்பார்த்தது என்னவென்றால் ஒரு நல்ல ஒரு சேவை. அதே சமயத்தில் அந்த சேவையின் நோக்கம் பணம் ஈட்டுவது மட்டுமல்ல, அந்த ஈட்டும் பணத்தின் மூலமாக நமது இயக்கத்திற்கும் சேவை செய்ய ஒரு சாதகமான ஒரு சூழ்நிலை. அது மட்டுமல்லாமல் என்னுடைய சுபாவம், என்னுடைய மனம், என்னுடைய சுபாவம், என்னுடைய அறிவு, இவை அனைத்தையும் நான் அற்புதமாக உபயோகித்து சேவை செய்யக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு சேவை எனக்கு கிடைக்கவில்லையே என்ற ஒரு எண்ணம் எப்பொழுதுமே இருந்தது உண்டு. So I was on the border to leave ISKCON, I have to tell. உண்மையை கூற வேண்டுமானால் நான் அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை விட்டு விலக எண்ணினேன். And then I decided to make last attempt. பிறகு இறுதியான ஒரு முயற்சியை எடுக்க வேண்டும் என்று எண்ணினேன். And I said to Krishna and Srila Prabhupada, like, I offer myself to you last time. பிறகு கிருஷ்ணரிடம் ஸ்ரீல பிரபுபாதரிடம் இறுதியாக கூறினேன், இறுதியாக நான் என்னை தங்களிடம் ஒப்படைக்கிறேன் என்று கூறினேன். So if you not take me now, don't complain after. ஒருவேளை தாங்கள் என்னை இப்பொழுது எடுத்துக்கொள்ளவில்லை என்றால் மீண்டும் தாங்கள் குறை கூறக்கூடாது என்று கூறினேன். So and I went to one Russian big festival. பிறகு ரஷ்யாவில் ஒரு பெரிய விழா நடந்தது, அதற்கு சென்றேன். And Jayapataka Maharaj, he was there, one of chief guests. அந்த விழாவிற்கு ஸ்ரீ ஜெயபதாக சுவாமி குருமராஜ் அவர்கள் முக்கிய தலைவராக அவர் கலந்து கொண்டார். So this festival was almost in the forest and I was walking around. Sorry Mataji, this festival was in a forest, almost in forest, and I've been roaming around. இந்த விழா ஒரு காட்டுச்சூழலில் நடந்த ஒரு விழாவாகும். நான் அதை சுற்றி நடந்து கொண்டிருந்தேன். And then I saw big crowd. பிறகு ஒரு பெரிய கூட்டத்தை அங்கு கண்டேன். I approached this crowd and asked, what is inside? பிறகு அந்த கூட்டத்தை அணுகி நான் அவர்களிடம் வினாவினேன், இங்கே என்ன நடக்கிறது, இங்கே என்ன என்று கேட்டறிந்தேன். And people said me, this is one guru came, and one who want to become his disciples, they have to fill a book and stay in line. இங்கே ஒரு குரு வந்திருக்கிறார். அந்த குருவிடம் யார் சீடனாக மாற வேண்டும் என்று நினைக்கின்றனரோ அவர்கள் ஒரு புத்தகத்தில் காகிதத்திலும் அவர்களை பற்றிய தகவல்களை எழுதி வைத்துக் கொண்டு இந்த வரிசையில் நிற்க வேண்டும் என்று அவர்கள் கூறினர்.
And I said, I have guru because I had another guru ISKCON. And I thought, I have my guru, so not interested in this offer. So I just was passing by. பிறகு அந்த தருணத்தில் நான் நினைத்தது என்னவென்றால், நாம் இஸ்கானில் அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் இருக்கிறோம், நமக்கு ஏற்கனவே ஒரு குரு இருக்கிறார், பிறகு எதற்கு நாம் இங்கே நிற்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு அங்கிருந்து விலகினேன். And then from that crowd, some voice into mic was announcing, hey, anybody here, could you come and translate from English into Russian? அந்த தருணத்தில் ஒலிபெருக்கியில் ஒரு சப்தத்தை நான் கேட்டேன். யாராவது இங்கே இருக்கிறீர்களா? இந்த கூட்டத்தில் யாராவது ஆங்கிலத்தில் இருந்து ரஷ்ய மொழியில் மொழிபெயர்த்து கூறுவதற்காக யாராவது இங்கே இருக்கிறீர்களா? அந்த உதவியை எனக்கு செய்ய இயலுமா என்ற ஒரு சப்தத்தை கேட்டேன். And I thought, useless. I go, most probably some Prabhu will do the job. பிறகு நான் எனக்கு அந்த தருணத்தில் வந்த எண்ணம் என்னவென்றால், இதை செய்து நாம் என்ன செய்ய போகிறோம், ஒரு பிரயோஜனம் இல்லாத ஒரு சேவையாகும், ஆகையால் நாம் இங்கிருந்து நகருவோம் என்ற எண்ணத்துடன் விலகினேன். So I just been passing, keep on walking. நான் நடந்து கொண்டே சென்றேன். And then again, hey, anybody here, could you please come and to translate? We don't have translator to communicate with our guru. மீண்டும் அந்த சப்தத்தை நான் கேட்டேன். இங்கு எமது குருவிடம் பேசுவதற்கு, ஆங்கிலத்தில் இருந்து ரஷ்ய மொழியில் மொழிபெயர்த்து பேசுவதற்கு, ரஷ்ய மொழியிலிருந்து ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து பேசுவதற்கும் யாரும் இங்கு இல்லை. தயவுசெய்து யாராவது ஆங்கிலம் அறிந்தவர் யாரேனும் இங்கு வர இயலுமா, வந்து உதவ இயலுமா என்று மீண்டும் அந்த சத்தத்தை கேட்டேன். Prabhu will do. மீண்டும் நான் எண்ணியது Prabhus will do. மீண்டும் நான் எண்ணியது என்னவென்றால், பரவாயில்லை, நாம் அங்கு செல்ல வேண்டாம், ஏதாவது ஒரு பிரபு அந்த சேவையை அங்கு செய்வார் என்ற எண்ணத்துடன் நான் அங்கேயே இருந்தேன். And when I was quite far already, it was a short time, like almost crying, somebody was calling into my, please, at least somebody who can come and to translate, just come and do it. நான் அங்கிருந்து விலக மீண்டும் நடக்க ஆரம்பித்தேன். பின்பு மீண்டும் மூன்றாவது முறையாக மீண்டும் அந்த சத்தம் ஒலித்தது. தயவு கூர்ந்து யாரேனும் ஆங்கிலம் அறிந்தவர்கள் வந்து இந்த உதவியை எனக்கு செய்ய முடியுமா? யாரேனும் வந்து ரஷ்ய மொழியில் ஆங்கிலத்தில் இருந்து ரஷ்ய மொழியிலும் இருந்து ஆங்கிலத்திலும் மொழிபெயர்த்து கூற இயலுமா? இந்த உதவியை எனக்கு செய்ய இயலுமா என்று மன்றாடி கேட்ட அந்த குரலை நான் மீண்டும் கேட்டேன். Then I said, oh, just somebody? Most probably that's about me. I am exactly just somebody. Let me go and translate there. யாராவது இங்கே வர இயலுமா என்று கேட்டனர். அந்த யாராவது ஏன் நானாக இருக்கக்கூடாது என்று நினைத்தேன். சரி, நாம் அங்கு சென்று இந்த மொழிபெயர்ப்பு சேவையை செய்வோம் என்ற எண்ணத்துடன் அவரை நோக்கி சென்றேன். So I don't know how. I'm just person from a street, so much disappointed in our organization, like really tired and fed up with everything going on around. And Maharaj was so an infamil body, you know, on the top, like cherry on a cake, you know. And Maharaj still, he was so kind that he gave me service to translate him. நான் பெண்ணாக பிறந்திருக்கிறேன். அது மட்டுமல்லாமல் நமது இயக்கத்தில் மிகவும் சேவைகளை செய்து சற்றே ஏமாற்றம் அடைந்திருந்தேன், சோர்வடைந்திருந்தேன். அந்த தருணத்தில் பெண்ணாக பிறந்தது வேறு ஒரு இக்கட்டான ஒரு நிலையாகும். அங்கனம் இருக்கும் நிலையில் நமது குரு என்னை அழைத்து அந்த சேவையை செய்வதற்கான சந்தர்ப்பத்தை அளித்தது மிகவும் வியக்கத்தக்க ஒரு சம்பவமாகும். And you know, like for example, when somebody is really great, so many of people in position, they just try to push their greatness right into your nose, and he never used to do it. He was so simple and open-hearted. நாம் பல்வேறு மனிதர்களை காண்கிறோம். அவருடைய மேதக நிலையை, உயர்ந்த நிலையை மீண்டும் ஆணித்தரமாக நம்மிடம் திணிப்பதை போன்று நடந்து கொள்ளும் நபர்கள் பல்வேறு நபர்களை நாம் காண்கின்றோம். ஆனால் நமது குருமராஜா ரங்கனம் இல்லை, மிகவும் எளிமையான ஒரு நபராக திகழ்ந்தார். He never took himself into higher position. He has his higher position, but he never used to put himself on a high chair just to impress you or put you down.
அவர் மிகவும் உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் மிகவும் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார். அவ்வாறு உயர்ந்த நிலையில் இருப்பினும் கூட அவர் தான் அந்த உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறோம் என்ற எண்ணமே அவருக்கு ஒருபொழுதும் இருந்தது கிடையாது. நம்மை தாழ்த்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னுடைய உயர்ந்த ஸ்தானத்தை அவர் நிரூபிப்பதற்காகவோ அப்படிப்பட்ட எந்த ஒரு செயலையும் அவர் மேற்கொண்டதில்லை. மிகவும் எளிமையான ஒரு செயல்பாட்டையே அவர் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். And here, to me, he looked so sincere, so clever, so wise, so spiritual, and so hardworking and kind that he totally bought me, like I was sold. என்னையே அவர் ஆட்கொண்டது போன்ற ஒரு எண்ணம் வந்தது. என்னை அவரிடம் விற்றுவிட்டேன் என்ற எண்ணம் எனக்கு தோன்றியது. காரணம் அவருடைய அந்த கருணை, அவருடைய அந்த துல்லியமான அறிவு, ஞானம், அவருடைய பக்தி அனைத்தும் என்னை கவர்ந்து இழுத்தது. And he was really hard working, day and night working to make devotees pleased and Krishna conscious. அவர் மிகவும் அயராது உழைத்து தன்னுடைய இந்த சேவைகளை செய்து கொண்டிருந்தார். அல்லும் பகலும் பாராது அவர் இந்த சேவைகளை செய்து கொண்டிருந்தார். எங்கனமேனும் மக்கள் பலவேறு மக்களுக்கு இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை பற்றிய பிரச்சாரத்தை செய்து அவர்களை கிருஷ்ண பக்தியை கடைபிடிக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் அவர் உழைத்துக் கொண்டிருந்தார். And the day when I met him, I thought that I got my service for a couple of hours. நான் நினைத்தது என்னவென்றால் அன்று நான் செய்ய போகும் அந்த சேவை ஓரிரு மணி நேரங்கள் நீடிக்கும் என்ற எண்ணத்துடன் அந்த சேவையை நான் துவங்கினேன். But I'm happy that it was illusion and that my service continued till now. அப்பொழுதுதான் பிறகு நான் உணர்ந்தேன் அது என்னுடைய மாயையின் காரணத்தால், என்னுடைய அறியாமையின் காரணத்தால் அந்த குறுகிய காலம் மட்டுமே நீடிக்கும் என்ற எண்ணத்தோடு இருந்தேன். ஆனால் அது இன்றளவும் அந்த சேவை தொடர்கிறது என்பதை நினைக்கும் போது நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். And I'm so happy that his own disciples became so skillful, so professional that almost all service they do themselves. I'm not really supervising anymore. I'm just looking and enjoying the way they do it. இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை என்னவென்றால் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் அனைவரும் தாமே தன்னுடைய கடமைகளை, தன்னுடைய பொறுப்புகளை அவர்களே நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கின்றனர். அவர்களை நாம் கண்காணிக்கும் ஒரு அவசியமும் இல்லை. அவர்களே கை தேர்ந்த வல்லுநர்கள் ஆகிவிட்டனர். அவர்களே தன்னுடைய கடமைகளையும் சேவைகளையும் செய்கின்றனர். நான் ஒன்றும் செய்வதில்லை, நான் ஜஸ்ட் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றேன், அவ்வளவுதான். Like Chanakya Pandit used to tell that you never tired to look at running water and at people at labor, you know. சாணக்கிய பண்டிதர் கூறுவது போல் ஓடும் நீரையும் வேலை செய்யும் ஆட்களையும் பார்க்கும் பொழுது நாம் அயற்சி அடைவதே இல்லை என்று சாணக்கிய பண்டிதர் கூறுகிறார். அதுபோல இங்கு நம் சேவை செய்து கொண்டிருக்கும் பக்தர்களை பார்க்கும் பொழுது நான் ஆனந்தம் அடைகிறேன், அதை பார்த்து ரசித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன். So it is always pleasure to observe how people grow under waves of merciful glances of Guru Maharaj and under waves of his influence, how they grow and they do more and more inside and outside to spread Krishna consciousness and to be Krishna conscious themselves. ஸ்ரீ குரு மகாராஜரின் ஆன்மீக கருணை அலைகளில் பயணித்து எங்கனம் இந்த ஆன்மீக அன்பர்கள் ஒவ்வொருவரும் தன்னுடைய ஆன்மீக பாதையில் அவர்கள் வளர்கின்றனர் என்பதை பார்க்கும் பொழுது மிகவும் ஆனந்தம் அடைகிறேன். So that's how we met. And when people ask how is it possible that somebody in female body does different services, I always reply it's just divine coincidence. Just misunderstanding. Just happened. பல்வேறு தருணங்களில் இந்த கேள்வி எங்கனம் ஒரு பெண்ணுடைய சரீரத்தில் இருந்து கொண்டு இப்படிப்பட்ட இந்த சேவைகளை செய்ய முடிகிறது என்ற வினாவை எழுப்பும் பொழுது நான் கூறும் பதில் என்னவென்றால் இது பகவானின் ஒரு தெய்வீகமான ஒரு செயலாகும். அதை தவிர இதில் வேறொன்றும் இல்லை. தெய்வீகமான ஒரு சூழ்நிலையில் நிகழ்ந்த ஒரு செயலாகும் என்றே நான் கூறுகிறேன். So when it is chance
passing by a chance to be happy and to win a prize, just grab it. Don't miss it. ஆகையால் நாம் அங்கனம் கடந்து செல்லும் பொழுது ஏதேனும் ஒரு பரிசு நம்மளோட கையில் அகப்படும் என்றால் அதை விட்டுவிடக் கூடாது. அதை எங்கனமேனும் நாம் பற்றி கொள்ள வேண்டும். Sometimes we over shy or over humiliated and we refuse to do some service and to be happy just because we think we are not qualified or something else. It's useless. சில சமயம் நாம் வெட்கத்தின் காரணத்தால் சற்று ஒதுங்கி இருக்கிறோம், அல்லது அவமானப்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும் நாம் விலகி இருக்கும் தன்மையுடையவர்களாக இருக்கிறோம். அங்கனம் நாம் செயல்படுவது அவசியம் இல்லை. அங்கனம் நாம் விலகி இருத்தல் வேண்டாம். அது பயனளிக்கும் விஷயம் அல்ல. Just take your chance and perfect yourself in that what you do. அந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக் கொண்டு எங்கனம் நாம் முன்னேறுவது என்பதை பற்றி முயற்சிக்க வேண்டும். And that's Maharaj, Jayapataka Maharaj many times used to tell us that's how Raganuga Bhakti starts. When you responsibly take some service and try with your taste and with your skills to do it better and better and better. அங்கனமே நமது குருமராஜர் அறிவுரை கூறுகிறார், ஒவ்வொருவரும் ஏதாவது ஒரு சேவையின் பொறுப்பை எடுத்துக் கொள்ளும் பொழுது உங்களுடைய சுபாவத்திற்கு ஏற்ப, குணாதிசயங்களுக்கு ஏற்ப அந்த சேவையை மிகவும் ஆர்வத்துடன் செய்ய 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 மீண்டும் மீண்டும் அந்த சேவையை செய்யும் பொழுது அந்த சேவையும் திறன்பட வெளிப்படுகிறது. அந்த சேவையும் மேலும் மேலும் அது ஒரு உயர்ந்த நிலையும் பக்குவமான ஒரு உயர்ந்த நிலையும் அந்த சேவை அடைகிறது. அது ஆகையால் இதுவே ரவானுக பக்தியை அடைவதற்கான வழியாகும் என்று நமது குருமராஜர் கூறுகிறார். And you know, many people tell, sorry, I can't do service because I don't have family. Like people with no family can't do service. And other people tell, sorry, how I can do service because I have family. How it's possible to do service when you have family? பல்வேறு தருணங்களில் நான் பலரை நான் சந்தித்திருக்கிறேன். அவர்கள், நான் இந்த சேவையை செய்ய இயலாது, இது சாத்தியமல்ல, எனக்கு இந்த சேவையை செய்ய சாத்தியமல்ல. காரணம் என்றால் எனக்கு குடும்பம் என்று இல்லை, ஆகையால் நான் இந்த சேவையை செய்ய இயலாது என்று கூறுகின்றனர். மறுதரப்பில் வேறும் ஒரு சிலர், எனக்கு குடும்பம் இருக்கிறது, ஆகையால் நான் இந்த சேவையை செய்ய இயலாது என்றும் கூறுகின்றனர். Some people tell, I can't do service because I don't have money, I am unemployed. Another tell, what are you talking, what service are you talking about? How I can serve if I am so much busy with my work? ஒரு சிலர் கூறுகின்றனர், நான் எங்கனம் இந்த சேவையை செய்வேன், என்னிடம் பணம் ஏதும் இல்லை, பணம் இல்லாத நான் இந்த சேவையை எங்கனம் செய்வது என்று ஒரு சிலர் கூறுகின்றனர். மறுபுறம் பார்த்தால் மற்றொரு சிலர், நான் மிகவும் பிஸியாக இருக்கிறேன், மிகவும் பல்வேறு வேலைகள் உள்ளது, ஆகையால் எங்கனம் நான் பணம் ஈட்டும் சம்பந்தப்பட்ட வேலைகள், பல்வேறு வேலைகள் உள்ளது, அதற்கிடையில் எங்கனம் நான் இத்தகைய சேவைகளை நான் செய்ய இயலும் என்று கூறுகின்றனர். Some people tell, I can't do service because nobody loves me. And others tell, oh, I'm so much in love, I can't do service, I'm too in love. ஒரு சிலர் கூறுகின்றனர், நான் இந்த சேவையை செய்ய இயலாது, காரணம் என்றால் என்னை யாரும் விரும்புவதில்லை என்று ஒரு சிலர் கூறுகின்றனர். மறுபுறம் பார்த்தால் நான் ஒருவிடம் காதல் வயப்பட்டுள்ளேன், காதல் கொண்டுள்ளேன், ஆகையால் இந்த தருணத்தில் நான் இந்த சேவையை செய்ய இயலாது என்றும் கூறுகின்றனர். So only reason of a failure in devotional service is when you don't do it. When you just don't do it, you can't be some successful in that what you don't do, you know. ஆன்மீக வாழ்க்கையின் வீழ்ச்சியின் காரணம், முக்கியமான காரணம் என்னவென்றால் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் பொழுது அந்த சேவையை பற்றி கொண்டு நாம் சேவை செய்யாமல் இருப்பதே ஆகும். அந்த சேவையை செய்யாமல் இருப்பது முக்கியமான ஒரு காரணமாக திகழ்கின்றது. So we can't be successful in spiritual practice if we don't do it. நாம் சேவையை செய்யவில்லை என்றால் இந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையில் நாம் முன்னேறுவது என்பது இயலாத காரியம். Like it is, you know, many times people want to get job and they send their letters here and there or knocking doors, but then they're so embarrassed that they stop doing it and they're not getting the position, they're not getting their job. சில தருணங்களில் நாம் பார்க்க முடிகிறது. வேலையை தேடிக்கொண்டிருக்கும் நபர்கள் அவர் பல்வேறு காலகட்டங்களில் வேலையை தேடும் பொருட்டு பல்வேறு மின்னஞ்சல்களையும் கடிதங்களையும் அவர்கள் அனுப்புகின்றனர், பல்வேறு இடங்களுக்கு அனுப்புகின்றனர், பல்வேறு அலுவலகங்களுக்கு சென்று கதவை தட்டி அவர்களை அதிகாரிகளை சந்திக்க முயல்கின்றனர்.
அங்கனம் ஒரு சில காலங்கள் அவர்கள் செய்துவிட்டு பிறகு தோய்வடைந்து ஏதும் செய்யாமல் விட்டிருக்கின்றனர். அங்கனம் இருந்தால் வேலை கிட்டுவது என்பது அரிதாகும். And maybe success was very near. You just didn't make sufficient number of trials. நமது முயற்சிக்கான வெற்றி என்பது மிகவும் அருகாமையில் இருந்திருக்கலாம். தேவைப்பட்ட அந்த முயற்சிகளை நாம் எடுக்காமல் இருந்ததன் காரணத்தால் அந்த வெற்றியை நாம் கைவிட்டு இருக்கலாம். So what's the most valuable in Maharaja's teaching for me personally is to never give up, just to keep trying, and at some moment everything will come together. நமது குருமராஜர் கூறும் அறிவுரைகளின் மிக மிக முக்கியமான எனக்கு பிடித்தமான ஒரு அறிவுரை என்னவென்றால், ஒருபொழுதும் தளர்வடையாது முயற்சியை கைவிடாது நாம் முயன்று கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்பதை நான் மிகவும் ஆர்வத்தோடு ஏற்றுக்கொண்டிருந்தேன். We just should not be stupidly trying and like doing same mistakes. We have to analyze, to learn more, and keep trying. நாம் முட்டாள்தனமாக பழைய தவறுகளையே செய்து கொண்டிருக்க கூடாது. முயற்சிகளை தவறவிடாமல் புதிய முயற்சிகளையும் நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும். முயற்சிகளை மேற்கொண்டு நாம் எத்தனிக்க வேண்டும். And one day success will come. ஒரு நாள் நிச்சயமாக வெற்றி என்பது நமக்கு கிட்டும். Absolutely and unavoidably. அது தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயமாகும். அந்த வெற்றி நமக்கு கிட்டியே தீரும். Because one who continue devotional service positively and unflinchingly, without interruption, sooner or later he will get a success. எவரொருவர் தங்குதடையின்றி எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புமின்றி இடைவிடாது இந்த பக்தி தொண்டை செய்து கொண்டிருக்கின்றாரோ கடைபிடிக்கின்றாரோ அவர் வெற்றி அடைவது நிச்சயம் என்பதில் உறுதியோடு இருக்கலாம். Hare Krishna. Hare. Mataji, we would like to know, we know that Russia was, and I don't know now, but was a very difficult place to preach Krishna consciousness. Sorry to interrupt, Mataji. This is Ramakrishna. Yeah. Yes. So I know you must have a lot of questions. However, in the interest of time, you have to reorganize your questions in a way that we get the best out of her. Okay, Prabhu. Thank you. Yeah. Mataji, we would like to know, how did Guru Maharaj contribute in spreading Krishna consciousness in Russia, which is a difficult place? And what was the most challenging thing, one most challenging thing you faced as a secretary to organize programs? அடுத்த வினா என்ன என்றால், நமது குருமராஜரின் ரஷ்யாவில் அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் வளர்ச்சி அண்ட் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் பிரச்சார யுக்திகள் பிரச்சாரத்தை பற்றிய விஷயங்களில் நமது குருமராஜரின் முக்கியமான பங்களிப்பு எதில் இருக்கிறது. அது மட்டுமல்லாமல் ஏதாவது ஒரே ஒரு நிகழ்ச்சி நமது குருமராஜர் பங்கேற்று அவர் அந்த விழாவை நடத்தும் பொழுது தாம் மேற்கொண்ட இன்னல்கள் பற்றிய ஒரு சிறிய விளக்கத்தை பற்றி அறிய விழைகிறோம். Okay, so basically for preaching there are two types of impediments, like external impediments and internal impediments. Impediments outside of society and impediments inside of society. பிரச்சாரம் என்று கூறும்போது இரண்டு விதமான தடங்கல்கள் வர வாய்ப்பு இருக்கின்றது. ஒன்று நமது இயக்கத்திற்குள்ளேயே இருந்து வரும் தடங்கல்களாகும், மற்றொன்று வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய தடங்கல்களாகும். And when Maharaj came to Russia to preach, he opened the most challenging topics at that days. நமது குருமராஜர் ரஷ்யாவிற்கு வந்து பிரச்சாரத்தை துவங்கும் பொழுது மூன்று முக்கியமான விஷயங்களை பற்றி அவர் ஆரம்பித்தார். So first topic was Shiksha. அதில் முதல் விஷயம் என்னவென்றால் சிக்ஷா பற்றியதாகும். In Russia we were trained that one could have only one guru, and this guru both playing two roles, Shiksha and Diksha. அதுவரை நாம் கற்றறிந்த விஷயம் என்னவென்றால் ரஷ்யாவில் ஒரே ஒரு குரு மட்டும்தான், அவரே சிக்ஷை மற்றும் தீட்சை இரண்டையும் கொடுக்கிறார் என்பதை பற்றி. So the idea of having few Shiksha gurus beside your Diksha guru
and the idea of honoring your other Shiksha gurus, those who are training you in devotional service. It was like not like puzzles not coming together. It was absolutely new idea. We were not prepared for that. And he started this, and it was like his #1 input into Russian preaching. ரஷ்யாவில் அவர் அறிமுகப்படுத்தி இருந்த இந்த பிரச்சார யுக்தியில் சிக்ஷா மற்றும் தீக்ஷா, அதுவரை ரஷ்யாவில் நாம் கண்டிருந்தது என்னவென்றால் ஒரே சிக்ஷா மற்றும் தீக்ஷா இரண்டையும் ஒருவரே அளித்துக் கொண்டிருந்த ஒரு பழக்கமாகும். ஆனால் நமது குரு மகாராஜர் வந்த பிறகு பலவேறு சிக்ஷா குருக்கள் அண்ட் ஒரே ஒரு தீக்ஷா குரு என்ற ஒரு யுக்தியை அவர் அளித்தார். அது எங்களுக்கு மிகவும் வியப்பை அளித்தது. ஏனென்றால் பலவேறு சிக்ஷா குருக்களுக்கும் நாம் மரியாதை அளித்து அவர்களை வணங்கி அது போன்ற செயல்களில் ஈடுபட வேண்டிய ஒரு நிலையும் இருந்தது. ஆகையால் இது மிகவும் ஒரு வியப்பை அளித்த ஒரு யுக்தியாகும். So second topic was devotees care. இரண்டாவது விஷயம் என்றால் பக்தர்களின் பாதுகாப்பது, பக்தர்களை அரவணைத்து பாதுகாப்பு. So as soon as you are getting older, weaker or sicker, you just move out of ashram and you are not kind of member anymore. அந்த காலத்தில் ஒருவேளை நம்ம வயோதிகத்தினாலோ வியாதியின் காரணத்தினாலோ அல்லது நெளிந்த ஒரு நிலையை அடையும் பொழுது ஆசிரமத்தை விட்டு விலக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது. So he started to teach us to take care of each other. ஆகையால் அவர் அந்த நிலையில் எங்களுக்கு ஒவ்வொருவரையும் நாம் எங்கனம் பேணி பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதை பற்றிய ஒரு அறிவுரையையும் கல்வியும் வழிகாட்டுதலையும் தந்தார். And it was absolutely almost ridiculous, you know. It's again puzzles now coming together. That devotees care, it's not materialistic altruism or just misanthropy. It's really Krishna's service to take care of Krishna's devotees. அந்த சமயத்தில் அந்த ஒரு யுக்தியும் மிகவும் ஒரு மிகுந்த ஒரு வியப்பை ஏற்படுத்திய ஒரு விஷயமாகும். காரணம் என்றால் பக்தர்களுக்கு நாம் செய்யும் சேவை எங்க நம்ம கிருஷ்ணருடைய சேவையாகும். கிருஷ்ணருடைய சேவையும் பக்தர்களுடைய சேவையும் ஒன்று. அது போன்ற அந்த சிந்தனைகள் மிகவும் எங்களை மிகவும் ஒரு ஆழ்ந்த வியப்பில் ஆழ்த்தியது. Next topmost strange and weird idea for us was to empower families. Because that years almost all Krishna conscious life was concentrated in temples and ashrams. அதுவரை ரஷ்யாவில் அனைத்து கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் அண்ட் கிருஷ்ண பக்தியை பழகுவது என்ற அனைத்து விஷயங்களும் ஆசிரமம் மற்றும் கோயில்களுக்கு உள்ளேயே இருந்த ஒரு விஷயமாகும். ஆனால் நமது குரு மகாராஜர் கிரகஸ்தர்களை, குடும்பங்களை ஊக்குவிக்கும் ஒரு எண்ணத்தோடு அவர் அந்த முயற்சியை துவங்கினார். அது மிகவும் விசித்திரமான ஒரு எண்ணமாக பார்க்கப்பட்டது. And Maharaj, he started to preach that families can do much more than brahmacharis. And so difficult to digest. It was totally new idea for us. நமது குரு மகாராஜர் கூறிய விஷயம் என்னவென்றால், கிரகஸ்தர்கள், குடும்பங்கத்தினர்கள் பிரம்மச்சாரிகளை விட மிகவும் அதிகமான அளவில் நமது இயக்கத்திற்கு பிரச்சாரமும் மற்ற சேவைகளையும் செய்ய இயலும் என்ற அவருடைய அந்த ஒரு கருத்து மிகவும் மிகுந்த ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்திய ஒரு விஷயமாகும். And then he, like many people in Russia, we were thinking that children are evil and bad karma. And he started to tell us it's not so. Like when you like have a children, it's not that your spiritual life is over. It's not at all like this. You can practice together Krishna consciousness even more than alone. And he started to tell us about South India, that Mataji had in her, you know, in her dupata, have baby inside and pampering, kissing and giving class and like running bhakti rickshaw, namhata. And you know, we had all like Jagannath size eyes because it was almost unbelievable. இது பிறகு குரு மகாராஜர் இதை பற்றி அற்புதமான விளக்கங்களை அவர் தந்தார். எங்கனம் அதுவரை நாம் நினைத்துக் கொண்டிருந்தது என்னவென்றால், திருமணம் அல்லது குழந்தை மகப்பேறு என்ற விஷயங்கள் ஒரு பாவகரமான ஒரு செயல் என்ற எண்ணத்தோடு நாம் இருந்தோம். ஆனால் நமது குரு மகாராஜர் அந்த எண்ணத்தையே அவர் மாற்றினார்.
உதாரணங்களாக எங்கனம் பல மாதாஜி குழந்தையை தன் மடியில் அணிந்து வைத்துக் கொண்டு அந்த குழந்தையும் பேணி பாதுகாத்து அதே சமயத்தில் பக்தி விக்ஷா ராமஹட்டா போன்ற வகுப்புகளை அவர்கள் பிரச்சார யுக்திகளையும் கையாள்வதும் பிரச்சாரங்களை செய்வதையும் பற்றி அவர் கூறியது மிகவும் வியப்பில் ஆழ்த்தியது. And as part of empowering family, he became king of Bhakti Vriksha in our country because we never had Bhakti Vriksha before. He brought it and convinced people to do home programs in a systematic manner and given education and all what Bhakti Vriksha includes. So that his basic input for Russian development of ISKCON. அந்த அதே தருணத்தில் தான் நமது குரு மகாராஜர் குடும்பங்களை முன்னிறுத்துவது என்ற எண்ணத்தோடு பக்தி விக்ஷா என்ற அமைப்பை அங்க நிறுவினார். அதை மேற்கொண்டு அதை நடத்த சொல்லி எங்களை அர்ப்பணித்தார். குடும்பத்துடன் சேர்ந்து அந்த பக்தி விக்ஷா வகுப்புகளை இல்லங்களில் நடத்தி பிரச்சாரங்களை செய்வதற்கான யுக்திகளை அறிவுரைகளையும் யுக்திகளையும் எங்களுக்கு கொடுத்தார். அங்கனமே பக்தி விக்ஷா ரஷ்யாவில் ஆரம்பமானது. Hare Krishna. Prabhu, do we have time for the next question? Rangakrishna Prabhu? I think no, we already overused all the time Prabhuji gave us. Yeah, I think no, I think I wish we had more. Guru, time. how long you think we can go on? Another 10 minutes? Yeah, max Prabhu, max 5 to 10 minutes. Max 5-10 minutes. Yeah, one more last nectar. Yes. Mataji, you have associated with Guru Maharaj. The divine qualities of Guru Maharaj you experienced when you were serving him. மாதாஜி, தாங்கள் குரு மகாராஜருடன் பல வருடங்களாக அவருடைய சேவையிலும் அவருடைய சங்கத்திலும் தாம் இருக்கின்றீர். அவரிடம் தாம் பார்த்த திவ்யமான தெய்வீகமான குணாதிசயங்களை பற்றி ஒரு சில குணாதிசயங்களை பற்றி விளக்கும். 7 minutes, absolutely insufficient. 7 நிமிடங்கள் மிகவும் மிக 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 குறைவானது, சாத்தியமே அல்ல. He is sadhu, and not just by dress. Not just by dress. அவர் ஒரு சாது. அவர் அணிந்திருக்கும் உடையால் அவர் ஒரு சாது அல்ல, இயல்பால் அவர் ஒரு சாது. So he is very sacrificial person. அவர் மிகவும் அர்ப்பணிப்பு and துறவரம் மிகவும் கூடுதலாக உடையவர். And even when like around him so many imperfections and mishappenings, and you know, when puzzles are not coming together, like so many times, like chaotical situations, but he still stays in Krishna consciousness. அவருடைய தியாகத்தை விளக்க இயலாது. அவர் மிகவும் தியாக எண்ணம், மிகவும் உயர்ந்த தியாக எண்ணம் கொண்டவர். அது மட்டும் அல்லாமல் அவரை சுற்றி பல்வேறு இக்கட்டான சூழ்நிலைகள் இருக்கும் பொழுதும் அவர் தன்னுடைய அந்த கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்து அவர் விலகுவதே இல்லை. தன்னுடைய கிருஷ்ண உணர்வில் ஸ்திரமாக இருக்கக்கூடியவர். And I ask him, how you can tolerate all this? I would explode, no, but he just tolerated. அந்த மாதிரி தருணங்களில் நான் வெடித்து சிதறி விடுவேன். அதே சமயத்தில் அவரிடம் வினவி இருக்கிறேன், தாம் எங்கனம் இதை அனைத்தையும் சகித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டிருக்கிறேன். So I say, why you can tolerate it? அவர் என்னிடம் கேட்பார், ஏன் உன்னால் இதை சகித்துக் கொள்ள இயலாது? And he said me, because I love Pongal. Sorry Mataji, I love Pongal. Pongal. அவர் கூறுவார், நான் இதை சகித்துக் கொள்வதன் காரணம் என்னவென்றால் எனக்கு பொங்கல் மிகவும் பிடிக்கும் என்று கூறுவார். I said, what? Same like Prabhuji who translates it. What? So what? How Pongal comes together with all these chaotical things around? இங்கு நடக்கும் இந்த சர்ச்சைகளோடும் இந்த பொங்கலை எங்கனம் நாம் தொடர்பு படுத்தி பார்ப்பது, இது என்ன ஒரு விந்தையான விஷயமாகும். He said, more mirchi is more tasty. பிறகு அவர் கூறுவார், அது மிகவும் சுவையாக இருக்கிறது, அதில் மிளகாய் போன்ற சுவையான பொருட்கள் இருக்கின்றன.
he said Pungal should have as many black pepper goalies as possible. Then அதில் it is நிறைய tasty. அதில் நிறைய கூடுதலான கருமிளகு இருத்தல் அவசியமாகும். ஆக அதுவே அதனுடைய சுவையை கூட்டுகிறது. So when some troubles come to me, I try to smile and tell, oh, Pungal. Next Mirchin Pungal. ஏதாவது பிரச்சனைகள் என்னிடம் வரும்பொழுது நான் உடனேயே அந்த பொங்கலின் உதாரணத்தை எடுத்துக்கொண்டு பொங்கலை பற்றி சிந்திப்பேன். So we have to be warriors, you know. So when challenge come, you not just cry or sleep in depression, you know, just in your bed. No, when challenge comes, it should fire you up as a piece of mirch. ஏதாவது சவாலோ சிக்கல்களோ வரும்பொழுது நாம் அங்கனம் படுக்கையில் விழுந்து அழுவதோ அல்லது தலையில் கையை வைத்துக் கொண்டு அமர்ந்து அதை பற்றி புலம்புவதோ பிரயோஜனம் இல்லை. இங்கனம் நாம் பொங்கலை பற்றி யோசிக்கலாம். Another thing what impressed me in him always is when something wrong happens, first question is not who is guilty. அவரிடம் நான் கண்ட ஒரு அதிசயமான ஒரு குணம் என்னவென்றால், அதிர்ச்சி தரக்கூடிய சம்பவங்கள் நடந்தாலும் கூட அவர் ஒருபொழுதும் இந்த தவறுக்கு காரணமானவர் யார் என்ற கேள்வியை அவர் ஒருபொழுதும் எழுப்பியதில்லை. So many managers, as soon as something wrong happens, they immediately start to look somebody to punish. பொதுவாக மேலாளர்களின் தன்மை என்னவென்றால், ஏதாவது தவறு நிகழ்ந்திருந்தால் யார் தவறு செய்தது, அந்த தவறு செய்தவருக்கு நாம் தண்டனை அளிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடனே அந்த தவறை அவர் அணுகுவர். But Jayapataka Maharaj, first thing he tried to do is to find solution. His first question, what to do, what we gonna to do, not whom we gonna to punish, but what we gonna to do now. ஆனால் நமது குருமராஜரோ யாரை நாம் தண்டிக்க போகிறோம் என்ற எண்ணத்தோடு அந்த பிரச்சனையை அவர் அணுகவே மாட்டார். நாம் என்ன செய்து இந்த பிரச்சனையை தீர்க்க போகிறோம் என்பது மட்டுமே அவருடைய எண்ணமாக இருக்கும். நாம் என்ன செய்ய போகிறோம், எங்கனம் இதற்கான தீர்வை நாம் காணப்போகிறோம் என்றே அவர் அதை அணுகுவார். Many times he teaches like control your speech, be positive. Like you know, for sometimes as it was part of my job is to hurry everybody up, not to miss our flights. So I used to tell, come on, let's hurry up, otherwise we will miss our flights. And he forbid me to tell like this. சில சமயம் என்னுடைய சுபாவத்தின் காரணத்தால் நாம் விமானத்தை பிடிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும்போது நாம் அனைவரையும் என்னுடன் இருக்கும் அங்கத்தினர் அனைவரையும் நாம் மிகவும் விரட்டுவேன். கிளம்புங்கள், நேரமாகிறது, நாம் விமானத்தை விட்டுவிடுவோம், நாம் பிரயாணிக்க வேண்டும், விமான நிலையத்தை சீக்கிரமாக நாம் சென்றடைய வேண்டும் என்று நான் மிகவும் ஆக்ரோஷத்தோடு நான் அதை கூறும் பழக்கம் உண்டு. அந்த தருணத்தில் நமது குருமராஜர், கவலைப்படாதே, கவலை கொள்ளாதே, நீ இங்கனம் ஆக்ரோஷத்தோடு தான் நீ செயல்படக்கூடாது என்று என்னை சாந்தமடைய சொல்வார். So he said, be positive, speak positive, like hurry up to catch our flight, not to miss our flight, but hurry up to catch our flight. சாதகமான விதத்தில் பேச பழகிக் கொள்ள வேண்டும். வேகமாக கிளம்ப வேண்டும் என்ற எண்ணம் சரிதான். ஆனால் அதன் நோக்கம் என்னவென்றால் விமானத்தை விட்டுவிடக் கூடாது என்பதற்காக, விமானத்தை நாம் பிடிக்க வேண்டும் என்பதற்கான இருக்க வேண்டும். அங்கனம் நீ கூறும் விதத்தை நீ மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்று கூறுவார். So many times he would teach us with our words, with our thoughts, with our deeds to program events positively. Program things for success. நம்மளுடைய சுபாவத்தின் அடிப்படையில், நம்முடைய மனதின் அடிப்படையில், நம்மளுடைய சிந்தனையின் அடிப்படையில் நாம் நம்முடைய எண்ணங்களை அவர் அற்புதமாக அதை ப்ரோக்ராம் செய்வதற்கு அவர் மாற்றுவார். அதன் மூலமாக அந்த நிகழ்ச்சி நல்ல விதத்தில் நடந்தேறுவதற்காகவும் நம்முடைய சேவையை நல்ல விதத்தில் செய்து முடிப்பதற்காகவும் அது சாதகமாக இருக்கும். What other thing like used to impress me in him is like he is very wise and he is much senior to us and wiser than us.
why doesn't we all together? But if he consider himself like, if he feels that he hurted somebody or that he was wrong, he never minds to beg pardon, even if he is 100% not guilty. He never minds to beg pardon. அவருடைய குணாதிசயங்களில் என்னை மிகவும் ஆச்சரியப்படுத்திய மற்றொரு விஷயம் என்னவென்றால், அவர் நன்கு கற்றறிந்தவர், ஆழ்ந்த ஞானம் உள்ளவர், ஆழ்ந்த அறிவுடையவர். நம் அனைவரை விடவும் அவருடைய ஞானமும் அறிவும் கூடுதலானது. அவருடைய நமது சங்கத்தில் இருக்கும், நமது குடும்பத்தில் இருக்கும் அனைவரை விடவும் அவருடைய ஞானமும் அறிவும் உயர்ந்தது. இருப்பினும் எதிர்ச்சையாக அவர் ஏதேனும் தவறு செய்திருந்தால் அவர் மன்னிப்பு கூறுவதில் அவர் ஒருபோதும் அவர் யோசித்ததே கிடையாது. என்னை மன்னித்து விடுங்கள் என்று கூறுவார். அவர் தவறு இழைக்காத பொழுதும் தான் மன்னிப்பு கூறுவதை பற்றி அவர் சிந்தித்ததே கிடையாது. So in all these years, I never seen him on false ego platform when it comes about conflicts, that only I am right, like I am guru, I am great GPC. Never. He was considering opinions and feelings of all sides, and he was ready for compromise. இத்தனை வருடங்களாக நான் அவரை பார்த்ததில் தன்னுடைய அகங்காரம் என்பதை அவர் வெளிப்படுத்திய ஒரு சூழ்நிலையை நான் கண்டதே இல்லை. எல்லோருடைய எண்ணங்களையும் எல்லோருடைய சிந்தனைகளுக்கும் மதிப்பு கொடுத்த ஒவ்வொருத்தரும் அனைவரின் கருத்தையும் அவர் சிறமேற்கொண்டு ஏற்றுக்கொள்வார். அனைவரின் கருத்தையும் கேட்பதில் அவர் தீவிரமாக இருப்பார். தான் மட்டுமே, தன்னுடைய கருத்து மட்டுமே சரியானது, தன்னுடைய எண்ணங்கள் மட்டுமே சரியானது, தான் உயர்ந்த ஜிபிசி ஸ்தானத்தில் இருக்கின்றோம், தான் மட்டுமே சரியானவர் என்ற எண்ணமே அவருக்கு இருந்ததில்லை. And also he is very human, very divine and very human. அவர் மிகவும் தெய்வீகமான ஒரு ஸ்தானத்திலும் ஒரு உயர்ந்த மனிதநேயமும் மனிதரின் எண்ணத்தையும் கொண்டவர். Like very empathic person. மிகவும் கருணை உள்ளம் கொண்டவர். Because I am like a piece of ice, but he is, like a sun. நான் ஒரு சிறிய ஐஸ் கட்டி ஆவேன், அதே அவர் ஒரு மிகப்பெரிய சூரியன் ஆவார். And he is equally welcome people who come with their pockets full of money, people who come with their hands full of flowers, or who come empty hands, or who come to ask something from him. He is equally welcome them. அவர் அனைவரையும் ஒரே நிலையில் ஒரே மாதிரியாக வரவேற்று நடத்துகிறார். தன்னுடைய பை முழுவதும் பணத்தோடு அவரை அணுகுபவராக இருக்கட்டும், கையளவு புஷ்பத்தோடு அவரை அணுகுபவராக இருக்கட்டும், ஏதேனும் சேவை செய்யும் எண்ணத்துடன் அவரை அணுகுபவராக இருக்கட்டும், அல்லையே குருமகாராஜரிடமிருந்து ஏதேனும் பெற வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் வெறும் கையுடன் குருமராஜரிடமிருந்து ஏதேனும் பெற வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் அணுகுபவராக இருக்கட்டும், அனைவரையும் மிகுந்த அன்போடு அவர் வரவேற்பார். And I was organizer for his darshans for so many years, and I can't remember a single case when he would give preference to somebody based on social or financial difference. பல்வேறு தருணங்களில் அவருடைய தரிசனத்திற்கான நிகழ்ச்சிகளை நான் ஏற்பாடு செய்து அதை நடத்தி இருக்கின்றேன். எந்த ஒரு தருணத்திலும் அவர் ஒருத்தருடைய சமுதாய அந்தஸ்து, அவருடைய வசதி போன்ற அடிப்படையில் அவருக்கு முன்னுரிமை காட்டுவது, அவரை பிரத்யேகமாக கவனிப்பது என்ற எந்த ஒரு நிகழ்வையும் நான் இதுவரை கண்டதில்லை. And many people think that he is transcendental just by birth. பல்வேறு மக்கள் நினைக்கின்றனர் அவர் பிறப்பால் தெய்வீகமான ஒரு எண்ணத்தை உடையவர் என்று நினைக்கின்றனர். So many people think for him to be Krishna conscious is easy like nothing, same like just to breathe. இன்னும் ஒரு சிலர் நினைக்கின்றனர் கிருஷ்ணானுபவத்தில் கிருஷ்ணருடைய சிந்தனையுடன் இருப்பது என்பது அவருக்கு ஒரு சகஜமான சாதாரணமான ஒரு செயல் என்றும் எண்ணுகின்றனர்.
எங்கனம் நாம் மூச்சையை விட்டு இழுக்கின்றோமோ அதே போன்ற ஒரு சகஜமான ஒரு செயலாக நினைக்கின்றனர். But I saw him in many situations where it was topmost like tough to love devotees and to stay Krishna conscious. So challenging situations. அதே சமயத்தில் நான் பல்வேறு சூழ்நிலைகளில் அவரை நான் கண்டுள்ளேன். பக்தர்களுடன் நேசத்துடன் இருப்பது மற்றும் அதே சமயத்தில் கிருஷ்ண உணர்வையும் பின்பற்றுவது, அதில் உள்ள அந்த சவால்களை அவர் எதிர்கொள்வதை நான் பல்வேறு சமயங்களில் கண்டுள்ளேன். And it was very challenging to stay kind, to stay Krishna conscious and to keep going. அதே சமயத்தில் அமைதியாக இருப்பதும் கிருஷ்ண உணர்வுடன் செயல்படுவதும் தொடர்ந்து அந்த கிருஷ்ண உணர்வு பாதையில் பயணிப்பதை இருக்கக்கூடிய அந்த சவால்களை சந்தித்து பயணிக்கும் அந்த எண்ணத்தை நான் கண்டுள்ளேன். So I know that he achieved that much in Krishna consciousness not just because he is blessed by Srila Prabhupada. So many people were blessed by Srila Prabhupada. அவர் ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் அனுகிரகத்தினால் மட்டுமே இங்க நம்ம உயர்ந்த ஒரு உன்னதமான நிலையை அடைந்து விடவில்லை. பல்வேறு பக்தர்கள் ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் அனுகிரகத்தை அடைந்துள்ளனர். He achieved that success because of Srila Prabhupada blessing, he stays fighter. அவர் இந்த வெற்றி அடைந்ததன் காரணம் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவரை ஒரு என்றும் வெற்றியுடன் திகழும் ஒரு போராளியாக இருக்கும் பொருட்டு அவரை ஆசீர்வதித்துள்ளார். அதன் காரணத்தால் அவர் மிகவும் வெற்றி அடைந்துள்ளார். He struggled to continue Krishna consciousness around the world and in India. He struggled for his disciples. Sorry, Matani, his struggle continues. What is it? Struggle. He fights for the rights of every soul to be in Krishna consciousness. He fights to keep Krishna conscious yatras, to keep preaching, to keep contacts with his disciples. He is hard worker. He is achiever because he fights for it. He go for it. He do it. அவர் ஒவ்வொரு தருணத்திலும் போராடி கொண்டிருக்கிறார். தன்னுடைய ஒவ்வொரு சீடரையும் ஒவ்வொரு பக்தரும் கிருஷ்ண பக்தியில் இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் அவர் போராடி கொண்டிருக்கிறார். ஒவ்வொரு தன்னுடைய பிரச்சார யுக்திகளை செயல்படுத்துவதிலும் பிரச்சார கூட்டங்களை நடத்துவதிலும் இருக்கக்கூடிய மற்ற யாத்திரைகளை நடத்துவதிலும் தன்னுடைய ஒவ்வொரு முயற்சிகளையும் அதில் திறன்பட அந்த சேவையை செய்து முடிப்பதற்காக அவர் போராடி கொண்டிருக்கிறார். So no mysticism. He is the most hard working person I ever met in my life. இதில் எந்த ஒரு சித்துவேலையும் இருப்பதாக நாம் பார்ப்பதற்கு ஒன்றுமில்லை. அவருடைய வெற்றிக்கான முதன்மையான காரணம் அவருடைய அயராத உழைப்பு. And honored and blessed those devotees who support his service, expand his service, and blessed to serve together with him and to him. இது மிகவும் ஒரு அற்புதமான ஒரு வாய்ப்பாக கருதப்படுகிறது. அவருடன் இந்த சேவைகளில் பயணிப்பது, இந்த சேவைகளை அவருக்காக செய்வது போன்ற ஒரு அரிய ஒரு சேவை வாய்ப்பாக கருதுகிறேன். So if you want your life not to be boring, just try to get his service and you will never have a peace, but you will never regret. தாங்கள் ஒருவேளை தங்களுக்கு ஒரு போரடிக்காத ஒரு விருப்பமில்லாத ஒரு நிலை எப்பொழுதுமே இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் இருந்தால் அவருடைய சேவைக்காக நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் முயற்சிக்க வேண்டும். அவருடைய சேவையில் அதிகமாக ஈடுபட இன்னல்களும் சவால்களும் கூடுதலாக இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. வருந்த மாட்டீர்கள். So Vaikuntha full of peace and Vrindavan full of demons. But only in Vrindavan Krishna plays his flute. வைகுண்டத்தில் அமைதியும் ஆனந்தமும் நிறைந்திருக்கும். அதே விருந்தாவனத்தில் எப்பொழுதும் பல்வேறு அசுரர்கள் வந்த வண்ணம் இருப்பர். ஆனால் விருந்தாவனத்தில் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய இனிமையான புல்லாங்குழலை வாழ்த்து இன்பம் ஊட்டுகிறார். Only in Vrindavan Gopala can sit on your laps. விருந்தாவனத்தில் மட்டுமே கோபாலர் நம்முடைய மடியில் அமர இயலும். So demons are not matter if you want to kiss Shikso Gopala.
அசுரர்கள் விருந்தாவனத்தில் இருக்கும் அசுரர்கள் ஒரு பொருட்டே அல்ல. நாம் கோபாலர் நம்முடைய மடியில் கோபாலரை நம்முடைய மடியில் அமர்த்தி கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்தால் அசுரர்கள் நமக்கு ஒரு பொருட்டே அல்ல. So please work hard to help Guru Maharaj to make world Vrindavan. ஆகையால் நான் பணிவாக வேண்டிக் கொள்கிறேன், ஒவ்வொருவரும் மிகவும் தீவிரமாக முயற்சிக்க வேண்டும் என்று வேண்டுகிறேன். இந்த உலகம் முழுவதையும் ஒரு விருந்தாவனமாக மாற்ற நாம் ஒவ்வொருவரும் முயற்சிக்க வேண்டும். So that everybody could get the chance to come in touch with Gopal. இதன் மூலமாக ஒவ்வொருவரும் ஸ்ரீ கோபாலரின் அணுக இயலும் அணுகுவதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் என்று எண்ணுகிறேன். Hare Krishna, my phone will die right now, so I just want to take advantage to thank you all for tolerating me such a long time. Sorry, Prabhuji, to misuse extra minutes, and unfortunately, I couldn't see faces of all who came together, but I'm happy to be in touch with you all. நாம் அனைவரிடம் தங்கள் அனைவரிடம் மன்னிப்பு கோருகிறேன். என்னுடைய கைத்தொலைபேசியின் பேட்டரி அது மிகவும் குறைவாக உள்ளது. வெகு விரைவில் அது அணைந்துவிடும் என்று தோன்றுகிறது. ஆகையால் தங்கள் அனைவரிடம் நான் மன்னிப்பு வேண்டுகிறேன். அதே சமயத்தில் இந்த அற்புதமான வாய்ப்புக்கும் நான் நன்றி கூறுகிறேன். Thank you, Mataji. We clearly ran out of time, but I think probably we'll need one more session or more than few more to actually continue this nectar. So I think we thank you again, Mataji. But I'll just, before we conclude, just want to quickly summarize some of the points, at least which I'm taking with myself. I think it has been a tremendous session, productive in sense. From your journey when you explained, what you were into in your teens, but then Krishna and Srila Prabhupada had their own plans. And the story which you just recited was absolutely stunning. Mataji, தாம் எங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்ட இந்த அற்புதமான தங்களுடைய பிரயாணத்தை பற்றிய இது மிகவும் ஆச்சரியத்தை அளிக்கின்றது. தாம் ஒரு எண்ணத்துடன் தங்களுடைய பிரயாணத்தை ஆரம்பித்தீர். அதே சில பிரபுபாதரும் குருமராஜனும் தங்களுக்கான வேறு ஒரு சில இதை வைத்திருந்தனர், ஏற்பாடுகளை வைத்திருந்தனர். And Guru Maharaj, landing in Russia and starting and establishing Bhakti Diksha system, I think that has been, one of the monumental for us to establish a stronghold in Russia, and also empowering the grihasthas to do, Bhakti Diksha programs. And thereby what we see today is Russia is one of the most, I would say, a region having maximum number of devotees outside India. இந்த ரஷ்யா இந்தியாவிலிருந்து பிற நாடுகளை நாம் பார்க்கும் பொழுது ரஷ்யாவிலே தான் மிகவும் அதிக அளவில் பக்தர்களின் குழுமம் இருப்பதை நாம் காண்கின்றோம். அதற்கு பிரதானமான காரணமாக ஸ்ரீ குருமராஜரின் இந்த பிரச்சார யுக்திகள், பக்தி ரிக்ஷாவை அங்கே துவங்கியது. பிறகு கிரகஸ்தர்களை பக்தி ரிக்ஷா பிரச்சார யுக்திகளை கையாளும்படி அவர்களை ஊக்குவித்தது, அவர்களை சேவையில் ஆற்றியது போன்ற அற்புதமான முயற்சிகளாகும். You very nicely explained some of the divine qualities. I know it was not justified just to in a short period of time to explain, but I think you explained very nicely that Guru Maharaj is a sadhu. He is a person who does a lot of sacrifices. இந்த குறுகிய நேரத்தில் 6-7 நிமிடங்களில் குருமராஜரின் உயர்ந்த இந்த குணாதிசயங்களை பற்றி கூறுவது என்பது அத்தகைய சுலபமான ஒரு செயல் அல்ல. இருப்பினும் அவர் எத்தகைய ஒரு உன்னதமான ஒரு உயர்ந்த சாது, அது மட்டுமல்லாமல் அவருடைய அந்த தியாக மனப்பான்மை பற்றிய விஷயங்களை தாம் அற்புதமாக எடுத்துரைத்து. And he is not just a sadhu by dress, but his character, the way he carries himself. அவர் ஒரு சாதுவாக இருப்பது அவருடைய உடையின் அடிப்படையில் மற்றும் அவர் ஒரு சாதுவல்ல. அவருடைய சுபாவம், அவருடைய குணாதிசயங்கள், அவர் எங்கனம் நடந்து கொள்கிறார் என்ற அடிப்படையில் அவர் உயர்ந்த ஒரு சாதுவாக திகழ்கிறார்.
And Guru Maharaj never finds any guilt in, he does not blame anybody to punish. He's just trying to find a solution around the problem, and is very wise, but at the same time, he's so humble that he's ready to beg forgiveness to anybody. அவர் ஒருபொழுதும் மற்றவரை குறை கூறும் எண்ணத்தோடு அணுகியதே இல்லை, குறை கூறியதும் இல்லை. எந்த தருணத்திலும் இக்கட்டான தருணத்திலும் பிரச்சனையின் தீர்வு என்ன என்பதை பற்றி மட்டுமே அவர் யோசிக்கும் பழக்கம் கொண்டுள்ளார் என்ற தங்களுடைய குறிப்பு மிகவும் அற்புதமாக இருந்தது. And he's very human, at the same time he's extremely divine. ஒரு மனிதநேயமும் மனிதாபிமானம் அது மட்டுமல்லாமல் தெய்வீகமான தன்மையும் ஒரே சமயத்தில் கொண்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு நபர் ஆவார் என்ற தங்களுடைய குறிப்பு அற்புதமாக இருந்தது. And he is very emphatic. He's a fighter. He's very he's keeping up that the name which Prabhupada gave, the victory flag, victorious, and making his disciples also have victory over Maya. And then he is the most hardworking person. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவருக்கு கொடுத்த அந்த திருநாமத்தை மேற்கோள் காட்டி அங்கனமே அவர் நடந்து வருகிறார். அவர் மற்றும் வெற்றி அடையாது, அவருடைய சீடர்கள் ஒவ்வொருவரையும் அந்த வெற்றி பாதையில் அழைத்துக் கொண்டு அவர்களையும் சீடர்களையும் ஒவ்வொரு சீடரையும் வெற்றி அடைய செய்கிறார். And the last point was, if we want to come out of this, I would say what Mataji said, boring life, and make our life exciting, take his service, follow his instructions, and try to serve him, to serve Srila Prabhupada. இந்த ஒரு மந்தமான ஒரு நிலையிலிருந்து, மந்தமான சுபாவத்திலிருந்தும் நாம் வெளிப்பட வேண்டும் என்றால், வெளியே வர வேண்டும் என்றால், எங்கனமேனும் அவருடைய சேவையை எடுத்துக்கொண்டு அவருக்கும் சில பிரபுபாதருக்கும் இந்த மற்ற சேவைகளை செய்ய வேண்டும் என்ற தங்களுடைய அறிவுரை முக்கியமானதாகும். Thank you so much. I think with that, I would just conclude with the summary, and thank you so much, Guru Kripa Prabhu, for doing the translation. Thank you so much. I know it was a very short notice, and thank you so much, Hemangi Vishaka Mataji. I'm also being very pleased to announce that this is also Hemangi Mataji's birthday today. So we seek your blessings. I will also request all devotees to kindly chant and pray to the Supreme Lord for the blessings and mercy to shower upon Mataji. Thank you so much. Hare Krishna. Thanks a lot, Prabhu. Thanks a lot for the seva. Thank you. Please request devotees to chant, and they can type. Please type your wishes on the chat to Mataji. And you can also chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Probably if it was 35 years back, you would have wished you in Russian language. Since it's now, we are not wishing in Russian language. Thank you, Prabhu. Thanks for the blessings, Prabhu. Thanks for the seva. All right. I think we ran out of time, so I think we'll skip Narsimha prayers. Probably we can include that in the daily prayers which we do after the 7 to 8 o'clock class. So I think with that, we can conclude, unless Prabhu, you have any points, or Guru Kripa Prabhu, if you have any points to add. Hare Hare Prabhu. Right. Tomorrow, the one announcement, if I'm allowed, can I? Yes, Prabhu, yeah. Yeah, tomorrow we will have a Kirtan between 10 and 6. This Kirtan is dedicated for all the devotees all over the world who are afflicted by COVID, and those who have lost their dear and near ones. So between 10 and 6, we will have ISKCON YouTube channel, we'll have Kirtan. But of course, this will be broadcast from the Zoom channel. There is a schedule being made by Sumadar Shyam Prabhu. So we'll have a Kirtan for the entire day. So we request all the devotees to take part in this wonderful Kirtan program. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. And just last words, I think, as Mataji was saying that, being in touch and being in contact with Guru Maharaj is our goal.
So I request all the participants, all the devotees, disciples here to spread this message and not only you joining, but just try that we can pull as many participants as possible in your Bhakti Diksha, in your surroundings, and let us have a larger congregation participating and being engaged and uh, you know being in touch with Guru Maharaj on a regular basis and also his disciples. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Thank you. Hare Krishna. Thank you so much.